Good morning, dear students. I am Professor G.B. Shendge, Assistant Professor, Department of Agronomy, College of Agriculture, Baramati. In last lecture, we have seen the composition of atmosphere, layers of atmosphere, weather variables, and its effect on the agriculture. Okay, now see the lecture number 3. Title of this lecture is Atmospheric Pressure, its variation with हाइट. ओके, ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर त्यालाच मराठीमध्ये आपण काय म्हणतो, वातावरणीय दाब किंवा एअर प्रेशर, हवेचा दाब असं म्हटलं जातं. ओके, प्रेशर मीन्स टेक्निकली द प्रेशर इज डिफाइंड एज द फोर्स पर युनिट एरिया. फोर्स पर युनिट एरिया इज कॉल्ड एज pressure, or it is also called as air pressure or atmospheric pressure. Definition of atmospheric pressure. ओके, वातावरणीय दाब असं आपण त्याला मराठीमध्ये म्हणतो. डेफिनेशन इज इट इज द वेट ऑफ द एअर. ओके, वेट ऑफ द एअर विच लाइज vertically above a unit area centered at a point, that is called as pressure. Weight exerted by the air, okay, that is called as pressure. The weight of the air presses down the earth with the pressure of 1.034 gram per centimeter square. Okay, weight of the air which presses down the earth surface, the pressure is 1.034 gram per centimeter square. It is expressed in millibar, mb. Okay, atmospheric pressure is expressed in millibar, mb, or the unit of measurement of the pressure is bar. The presence of water vapor in the atmosphere or in the air increases, which decreases the air pressure. Okay, air pressure is decreases with increasing the water vapor which are present in the atmosphere. Okay, पाण्याची वाफ किंवा water droplets increases in the atmosphere. जास्त atmosphere मध्ये water vapor जर वाढले, increase झाले तर pressure काय होतं, आपोआप decrease होतं. The atmospheric pressure in the three, if you see in the three phases, that is solid phase, liquid phase, and gaseous phase. In the solid phase, the material which holds their own shape and fixed volume. Okay, in liquid phase, the material, the shape of that material is depend on the container shape. Okay, and the volume is fixed. And in gaseous phase, the shape also volume is changed, the shape of the container and volume of the container. In the gaseous phase, the pressure is calculated by using the formula, that is force divided by area. Force which includes the mass into acceleration, and area which includes the length. The definition is pressure exerted on earth because of atmosphere. Okay, pressure which are exerted on the earth surface or on the earth because of the atmosphere, that is called as atmospheric pressure. The measurement of pressure or pressure is measured by using the instrument is used for measuring the pressure. The name of that instrument is barometer. Okay, barometer, it is an instrument that measures the atmospheric pressure, which is measured in bar. Okay, this is the unit of measurement of atmospheric pressure. In previous years, the mercury barometer were used. In the previous year, the mercury barometer are used, but the mercury, which is poisonous liquid, so now the Android barometers are used for measuring the atmospheric pressure. The pressure changes with altitude. Altitude means height. Okay, height, उंची असं आपण मग त्याला मराठीत म्हणतो. जशी जशी उंची वाढेल, जसे जसे अल्टिट्यूड हाईट वाढेल, तसं तसं प्रेशर काय होत जातं, कमी कमी होत जातं. ओके, फोटोमध्ये दाखवलेलं आहे बघा, अर्थ सरफेस. दिस इज द अर्थ सरफेस. ओके, अर्थ सरफेसवरती प्रेशर किती आहे बघा, इथं प्रेशर जास्त आहे. जशी जशी हाईट वाढत जाईल, ओके, अल्टिट्यूड वाढत जाईल, तसं तसं प्रेशर काय होत जातं, कमी कमी होत जातं. किंवा ग्राफमध्ये बघा, इथं अल्टिट्यूड दाखवलेलं आहे आणि इथं प्रेशर दाखवलेलं आहे. ओके, जशी जशी हाईट वाढेल, हाईट वाढत जाते, तसं तसं प्रेशर काय होत जाते, कमी कमी होत जाते. ओके, प्रेशर इज डिक्रीजेस विथ इन्क्रीजिंग द अल्टिट्यूड. ओके, अल्टिट्यूड इन्क्रीज झालं तर प्रेशर काय होत जातं, डिक्रीज होत जातं. ओके, दिस द अनदर फोटो विच इंडिकेट्स द low altitudes and higher altitudes. Okay, lower altitudes,
हायर द प्रेशर. ओके, जमिनीच्या पृष्ठभागावरती किंवा अर्थ सरफेसवरती प्रेशर हे जास्त असतं. जशी जशी हाईट वाढत जाईल, जसे जसे लेयर्स, ट्रोपोस्फिअर, स्ट्रॅटोस्फिअर, मेझोस्फिअर. ओके, आपण लास्ट लेक्चरमध्ये लेयर्स बघितले. ओके, मेझोस्फिअर जसे जसे लेयर वाढत जातील किंवा हाईट वाढत जाईल तसं तसं प्रेशर काय होत जातं, कमी कमी होत जातं. ओके, अर्थ सरफेसवरती प्रेशर जास्त असतं, नंतर हळूहळू प्रेशर काय होत जातं, कमी होत जातं. Then atmospheric variation of pressure with height or vertical variation. The air pressure which depends on the density or mass of the air. The air pressure or atmospheric pressure which depends on the density or mass of the air. The density of air pressure which depends on its temperature and force of the gravity. Okay, density of mass, density or mass of the air which depends on the temperature of atmosphere and force of gravity. Suppose the density of air decreases with increasing the height. Okay, the height is increases, so the density of air which is decreases, and same the height is increases, the atmospheric pressure is decreases. Okay, density of air decreases with increasing the height, so the air pressure also decreases with increasing the height. Air pressure or atmospheric pressure is decreases with increasing the height. height किंवा अल्टिट्यूड वाढेल असं एअर प्रेशर किंवा ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर काय होत जातं, कमी कमी होत जातं. द प्रेशर ॲट सी लेवल, ॲट स्टँडर्ड सी लेवलला प्रेशर किती असतं, 10-13.25 MB प्रेशर एवढं असतं. स्टँडर्ड मीन सी लेवलला 13.25 MB प्रेशर असतं, मिलीबार प्रेशर असतं. ॲट 11 किलोमीटर हाईट, 11 किलोमीटर हाईटला प्रेशर किती असतं, 110 MB असतं. ॲट 15 किलोमीटर height it become a 1 MB, and at 80 kilometer it is only 0.01 MB pressure असतं, which this indicates the how rapidly the atmospheric gas become a thinner to decrease density and so the pressure. Okay, it which indicates the how rapidly the atmospheric gases become thinner. Atmospheric gases काय होत जातात, थिन होत जातात, कमी कमी होत जात आहेत. सो इट टू डिक्रीज द डेन्सिटी अँड सो द प्रेशर. त्याच्यामुळे काय होतं, डेन्सिटी काय होते, डिक्रीज होते, आणि डेन्सिटी डिक्रीज झाली की प्रेशर पण काय होत जाते, डिक्रीज होत जाते, कमी होत जाते. द ॲटमॉस्फिअरिक प्रेशर डिक्रीजेस ऑन एन ॲव्हरेज ॲट द रेट ऑफ अबाउट 34 MB पर एव्हरी 300 मीटर हाईट. ओके, एव्हरी 300 मीटर हाईट, 300 मीटर हाईटला किती प्रेशर कमी होत जाते, 34 MB, 34 MB प्रेशर इज डिक्रीजेस ॲट एव्हरी 300 मीटर हाईट्स. देन आयसोबार. आयसोबार मीन्स द डेफिनेशन ऑफ आयसोबार इज the imaginary lines downs on a map to join the places having the same atmospheric pressure. It is called as isobar. The line joining the equal places of pressure. Okay, the line joining the equal places of the pressure, that is atmospheric pressure, that is called as isobar. Okay, isobar means line joining the equal places of atmospheric pressure, that is called as isobar. Okay, this is the lecture number 3, that is air pressure, definition of air pressure, measurement of air pressure, and variation in atmospheric pressure. Okay, or vertical variations. Okay, thank you.